ana m ayezechite oke abịa ma olisa na ụmụada bụ ndị nwe mma ka ha gọziere anyị alaeze ka ọba gọziere anyị ndị niile bụ ndị aka ji ọfọ na alaeze ka ọba ndị agha ndị nze ndị mkpozu na ndị ọbala tụle niile bụ ndị abịa na-aza ezekọba ndụ na-echebe ezekọba na masị ka aja ala chebe anyị na chebe ndị niile anyị na-emere ife na ozu ezuru ụka na-egburu ụkọ ka nwata wee maa na okenye n'ugwu bụ mkpanyere ka nwata wee makwa na okenye kwesịrị ka akpanyere ugwu ha ka okenye wee mara na o nwere ihe ụmụaka na-achọkwanụ ka a na-eme expect n'ebe ọ nọ maka okenye kwere ka wee bụrụ ofeke ụmụaka kpalie ya gọziere anyị alaeze ka ọba onye chọọ na eke ya chọta ihe ọma onye chọọ n'olie ya chọta ihe ọma onye chọọ n'afọ ya chọta ihe ọma onye chọọ na ngwa ya chọta ife ọma ka ebube na-eji mara eze ka ọba ka ọ dị ile n'oge nke anyị ana m anyị ezochite oke abịa ma bụ olisa na ụmụada ka ha gọziere anyị ala Igbo gọzie obodo m nọ n'ime ebe ala mba mmiri ebe ala Asaba ebe ala Ọkpanam ihe niile na-emere obodo a ife ka ọ gọzie ụmụ ya anyị na-ayọ ogologo ndụ 100 years abụrụ ogologo ndụ na enwere ndị dị 100 years mana amụ ha ka na-akwụ ọtọ the most elderly man Enugu is getting to 130 140 mana nwoke ka na-akọ ugbo so ihe anyị na-arịọ bụ isi nke otu na-elegele anyị amara ihe bụ 100 years na mgbe gboo na nwoke na-adịgide ndụ ụmụ ya wee na-aya mama papa kwado ka ịlaba ya nwa na-ayọza ayọ ka ya laba ya bụ ogologo ndụ isi nke otu na-elegele ka anyị na-ayọ ka anyị wike wee fụ n'ụmụ na ụmụ anyị na mmadụ ama nzụkwanara anyị ụmụ anyị n'onwe nga ọ dị eze mmụọ fọni you are welcome okuke bụ aja ana ka ọ gọzie na anyị ka ihe niile anyị ga-ekwu taa bụ ihe ga-abara anyị n'uru ana m aga ọfọ n'isi ndị niile ndị akpọrọ oku ekwuru m okwu from last year si na from January this year to June na ndị ọbụla akpọrọ oku na-azara oku ụwa ya ga-face some challenges na time adịrọ ọzọ ndị na-anyị fụ na ọ na-eme ekwukwe m okwu this year si na ndị be anyị ga-enwe nsogbu na China onwebe onye dị strong enough or onye dị wise enough to ask me why did you make that comment ka anyị na-eje mana ọ bụ cut it and keep n'ọrụ mgbe anyị rụta ya m gwa gị ndị niile bụ ndị eze mmụọ ndị aka ji ọfọ obodo ndị nze na ọzọ ndị mkpozu ọlọha ndị agha bụ ndị na-agọrọ Igbo ọfọ people enyere mantle to oversee our spirituality to make sure that we are balanced in the spirit and in the physical ka aja ala nye anyị ọgụgụ uche nye anyị akọ na uche nye anyị nghọta nye anyị obi wepụ nke ọjọọ n'ime anyị maka ala dịrị mma na ọ dịrị anyị o mebiekwe na ọ bụ anyị mebiri ka anyị so na ndị na-edozi na ọ bụrụ ndị na-emebi emebi ikuku na aja ala anyanwụ na agbara osimiri na-emere anyị ife ka ha gọziere anyị ala Igbo n'elu ụmụaka anyị na-eme isizi ụzọ ụfọdụ adịghị atụzi igbo mmadụ ụjọ ụfọdụ adịghị atụzi ịra nwunye mmadụ ụjọ ụfọdụ adịghị atụzi nara mmadụ ala ya ụjọ ụfọdụ adịghị atụzi izu ori ụjọ ajala biko mere anyị ebere why we are sleeping reset us maka na human being is like a computer we can be programmed or reprogrammed program us to suit our standard na-enwere ihe eji mara ndị Igbo kudo wee dị na be anyị ka ebube na-eji mara Igbo nke bụ na ọ bụ na mgbe gboo nwaanyị Igbo na-aga n'ụzọ obodo ndị ọzọ bịa na-ekiri ha ekiri a sị gị na eme mistake nwaanyị Igbo emetụ ndị obodo ọzọ aka they will be licking their body maka na onye nwere ebube metụrụ ha aka n'oge nke anyị ka ebube ahụ chie n'azụ ị na-anya na ụmụ nwoke anyị nwezi eji ụmụ nwaanyị anyị wee kpọrọ ha na-ejezi na mba wee lụọ nwaanyị jiri ya na-akọmpe wit nwaada Igbo ụfọdụ ụmụ nwoke Igbo jee na mba wee lụrụ nwaanyị 70 years 60 years kacha obi na-epost ya on social media na ya na-alụ nwaanyị mana ọ lọta n'ala Igbo sị na nwaanyị Igbo enwere isi ihe a bụ n'oge nke anyị ka o bidoro maka na nwaanyị Igbo bụ agbara nwaanyị Igbo bụ physical manifestation of the goddess of fertility nke bụ na ndị mba ọzọ na-queue on the line they are queuing on the line to marry nwaanyị Igbo mana ndị nwere ya bụ nwaanyị na-eje na mba ọzọ alụ nwaanyị ajala Igbo reset us spiritually control us spiritually reposition us kudo wee dị na be anyị ife na-emebikwanụ n'oge nke anyị ka anyị na-afụdo onye nwoke na-ewere aka na-akụgbu nwaanyị
na mgbe gboo na ọ naghị eme na ọ na-abịa iji ịlụ nwaanyị na mgbe gboo na enwere ego a na-edosa na aka ego okporo nke bụ na ụbọchị matritri ya wife ndị ụmụ na nwunye gị abịa pịa gị ịtarị na nwaanyị Igbo nwere nsọ nwe ebube nwe ugwu. E nwere ihe eji maa nwoke nwe eji maa nwaanyị mana ụmụ nwoke na-achọzi ime nke nwaanyị ụmụ nwaanyị na-achọzi ime nke nwoke. Society anyị wee yasaa ife wee mebie na be anyị. Okuke kere ụwa bụ Olisa na ụmụada ndị nwe ọgwụ na ndị nwe mma gọziere m ala Igbo. Mmụọ niile anyị mejọrọ ka n'ụba yara. Cheta na ọgbụgba mgbe ochie ndị nna nna anyị nwere ụlọ elu, ndị nna nna anyị lụrụ ọtụtụ nwaanyị bie n'udo, mmụọ ọtụtụ ụmụ zụọ ha, nwa ọtụtụ ala, rụọ fọrum Sampala. Ma n'oge nke anyị ndị chee na eje obodo oyibo na-ebute ego. 70% of our people nọ n'obodo oyibo are sleeping on the bridge, serving in the club. Agbacha club ha just awash everywhere. Ụfọdụ nọ na farm. Some people cannot even afford to buy land or not to talk of raising a block. Mana ha si n'unubu ndị nna nna ya mara ife. Ajala na ana m ayọ gị nye anyị akọ na uche ka ha ma n'ihe niile anyị ga-eji wee bi nọ na be anyị. Nọọ mmụọ na-enye mmadụ akọ na uche a ga-afọ opportunity. N'omena nkịta na-adịrị ile. Okuke kere ụwa mgbe anyị nọ n'obodo oyibo na-akwụgharị iwe kpọlata anyị ụlọ nsị gịnị ka anyị na-ala ime isi m na nlarụ ngosi gị na enwe millions of opportunity na west. Wee bere alili wee bata 2 years down the line from 2016 to 2017 to 2018 iwe gosi m the opportunity. Enwekwe ndị anyị na-etiri mkpụsị ya na-ekwe na opportunity n'ala Igbo nwere ihe o ji azụ ụmụ ya ha na-anụrụ. Ụfọdụ n'ime ha tinyere isi na Libya nwụọ na Mediterranean Sea. Ụfọdụ n'ime ya ka a nwụrụ na Sahara Desert afro ozu ha. Ụfọdụ n'ime ya na-anwụ na in hundreds of number, in 100 ha na-anwụ na Mediterranean Sea. Ụfọdụ jere eje n'Europe ekeji ahịa ebe a. Ụfọdụ jere ebe a mewezi ya sisemena. Ụfọdụ nọ na nga. O nwere mkpọrọ nọ n'ala Igbo nwe Igbo, mkpọrọ nọ n'ala ụwa nwe Igbo na nọrọ n'ime ya. Aja ala Igbo resetors na agụba Olisa na ụmụada mara ka asha amụ nwa. Resetors nọọsụ ọsọ onye nzuzu na afụnụ ya n'ala n'iyi wee gba nkịtị. Anyị ma na anyị dara iwu na anyị mejọrọ. Ịbịa agwa m sị m na aga m achọga ha wee jee n'obodo China na ha ga-enwekwa ishu, na ha bịa gba ụlọ m ọkụ mee m abandon demote m jeze n'obodo ndị ọzọ na-abụ awụ down to their own gods and goddesses. Isi m na ị ga-ejekwe wee mee ihe mere ha n'obodo ọzọ. Aja ala Igbo nọba ayịyọ kenna ayọn. Ọ na onye amụma dịrị ọzọ n'obodo. Onye amụma dị, ndị amụma dị, ha ka nkụ mana ha kwa okwu na-adị anụrụ. Mana ana m ayọ gị aja ala Olisa na ụmụada bụ ndị nwe mma, bụ ndị nwe mmadụ, bụ ndị mara ka asha ama ọmụmụ. Nyere n'anya aka cheta ọgbụgba ndụ ndị gboo. Ife enu mere anyị ji wee nwee ọgbụ na-eche ndụ ọkpụtọlọ ọkpụ. Ana m ayọ gị biko dododo ka ị gọzie anyị, ka ị chebe anyị, ka ị nye n'anya akọ na uche. Anyị adịghị emezi nwanne. Onye Igbo fụ nwanne ya na mba ọ chọọ ihe ọjọọ ka how to smart the person, how to take the person's own. Mana ọ fụ ndị onye mba ọzọ na-asavi ya ifunanya adịrọzi. Ọ bụrụ ka isi wee bụ na ọ bụrụ na mgbe gboo mgbe unu na-echebe anyị, mgbe aja ala dị, mgbe anyị na-edebe nsọ ala na ọ na-abụ onye na ọ na-abịa etie mkpu onye na ọgba ọsọ bịa. Onye ọbụla ma ndị nwere mma ma ndị nwere okporo ma ndị nwere osisi, onye ọbụla mapụta je mara ihe na-eme na be ya. Ọ bụ na ala ezikọba itie mkpu na ọkụ erere ụlọ na ọkụ na-erekwe n'ụlọ, onye ọbụla agbapụta. N'oge nke anyị bụzi onye tie mkpu na ọkụ na-ere n'ụlọ, ndị nnebe ya onye na-agbachi geti. Ife na-emebi na be anyị. Aja ala Igbo nyere anyị aka. Anyị nwere ọgbara ọmụmụ, anyị nwere agbara na-eme weta ihe ọma, anyị nwere agbara na-emepe ụzọ, anyị nwere agbara na-enwe ọgbụgba ndụ witi ogologo ndadụ na ngwuru maka ndị ngwuru ha na-anwụ nwa ike. Anyị nwere agbara na-eje ọgụ wee nata wee tụrụ ugo. Anyị nwere okoto oburu, anyị nwere mama nnukwu anụmadị osimiri, anyị nwere nide ezugụda, nwere nide emunaji, nwere na alụmụroshabịa, nwere na ogele mmiri atami. Igbo bụ Igbo, obodo niile dị n'ala Igbo nwere ihe eji dee ebube. Nke bụ na ọtọ 250 something ethnic groups nọ na Nigeria. Ihe aka na n'olu ha bụ Igbo na Hausa, Fulani, Yoruba. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? They are the people that abandon their identity and the earth swallow them.
They no longer know their root. Ekwele ka ihe mee ndị ọzọ ka ome anyị. N'Igbo bụ Igbo ga-adị. Maka anyị na-aja ala Olisa na ụmụada na anyị na unu nwere ọgbụgba ndụ. Ya mere onye ji ọbụ ọbụla o ji gba afa ji ebe ọbụla o jere asị ya na ife nọ na be nna gị na-achọ gị. Ọ bụ ndị chọọchị asị gị ancestral powers are following you because they don't understand the meaning. Because they are operating with half-baked knowledge. They don't understand what it means that the spirit of the ancestral spirit is following you. Mana ka ị bịara n'omenala ebe ọ bụla i jere asị gị na ndị nna nna gị na-achọ gị na aja ala be nne gị na ukwu nna gị na-achọ gị maka na aja ala Igbo anyị na ha nwere ọgbụgba ndụ na ha chọrọ ka anyị lose this territory. Aja ala cheta ọgbụgba ndụ ahụ. Cheta holy men and women bụ ndị zọrọ okwu n'ala a. Unu na ha nwere ọgbụgba ndụ and ọgbụgba ndụ a did not end with them. It must trickle down to us and our children. Biko nnọba ihe ọka nna ya na oze zuru ụka na-egburu ụkọ. Ofu mkpụrụ ọkwa dị efukwere n'ọkụ. Bịa n'oburu ụzọ bịa kpụrụ azụ. Finally, gọzere ma lezikọba. Ka onye ukwu mara nwanne ya, onye nta mara nwanne ya. Ka anyị wee bụ the beacon of hope mgbe ọ dị na mkpa. Ekele m unu. Ọ gịnị na-afịọ? Anyị bịara. Anyị abịa. Anyị abịa. Njem anyị bịa taa bụ. We are going to start from our traditional rulers. Obodo ọbụla ị batara n'ala Igbo today. If na ndị bụ traditional ruler, so many of them are Christian. Please, don't insult anybody, but let's make a common sense. Traditional ruler, not Christian ruler. Don't wabonye church. What are you doing sitting on that throne as a traditional ruler? Mani marani be pastor. But because you think you are the part of the problem we have. Onye gini be traditional ruler. Onye isi Odinala obodo. Na age debe nsala bugonwa you will be the one to enforce it. Na aga akpanyere ụmụ nwaanyị ugwu, you will be the one to enforce it. Na aga edokwe mmụọ ịbịa n'obodo a mbini abụ Delta State ifu ka ndị traditional ruler dị eme. Ọ ya mere ha nwee ebube. Look at Bini traditional ruler, the Oba of Bini. About what is happening in Nigeria. News just broke out recently that Oba of Bini summoned all the native doctors to come out. Camera how Ihaja Alachoro to flush out the bad people. Traditional ruler no na bani. And he maran ibe Christian. In aru yekwende nanaga kananya. Share this video. As a traditional ruler, he maran ibe pastor. He jena azo traditional ruler. Do you think he just a cap? He just a title. Do you know what you represent? He be traditional ruler. Agba agbara obodo gị ọkụ. So ofu obodo gị ọkụ. Man, he be traditional ruler. He be traditional ruler. Agbara obodo gị na mmiri na maya. Man, he na-arụ church. Because you don't understand even what. That is why the world don't regard you as anything. That is why when the national discussion are going on, you don't come near the place. Because your ancestors are not with you. A traditional ruler on Sunday, kwadojewe church. Man, no go back at your for. No make sure ni na go for Nobodogi. Iman as a traditional ruler no wike bo nobodogi. It's your duty to sit up, call the elders. Send them on a mission to go and find out what is happening to your domain. See, onye na-azọkwa na-azọ sometimes kwesịrị ka ọ na-enyere onwe ya aka. In as much than ihe emebigo, anyị onwe anyị kwesịrị iji aka anyị na-enyekwere onwe anyị aka before aja ala pụtaza bịa nyere anyị aka. Onye nyere 10,000, 1,000, ọ na-akọ rubbish. A pastor be a traditional ruler and it doesn't bother you because you are spiritually blind.
You don't know na ọdị mma na mmụọ na ọdịgo mma n'ife, mana ọjọọ njọ na mmụọ na ọ ga-ajọ njọ n'ife. Maka na ikpe ekpere na mmụọ ka a na-eme n'ife. Any discussion that are going on in the realm of the spirit, in the deep, in the darkest place, and their ancestors are not there, you will always come out as a loser. Maka na ndị nna gị bụ ndị nọ n'ọkamụ ha, bụ ha nwa ga-ekwuru gị ọnụ na mmụọ tupu ọ pụta ife. As a traditional ruler, ị mara na ibe Christian ruler, you go and sit down on that throne. Even if it's not Igbo culture, and the title is traditional ruler, you have the temerity, the mind to sit down, and you are rubbishing our culture. If a traditional ruler, in the name of go abroad, you come and sit down. The busy. So many of you don't know. If you need butter, ike rice. No, you need. Let me be honest with you. I keep saying this thing. I am a farmer. Oh yes. Give me 20 boys every year. Empower them with 2 million. I will give them land and teach them how to go into farming. All of them will become a millionaire within 1 year. So we don't need their rice. We don't need their beans. We don't need their drink. Do your work. You know to say na youth are the more for my. It's the duty of the SMO and the traditional ruler to collaborate together to bring a stop to that negative pattern. Manamban, in our own time, all the traditional ruler and buy they just put on the church to come and burn down their shrine. And after burning their shrine, they will hand over the ancestral shrine, the land that belongs to the ancestral shrine, to the foreign, they will go there and build a foreign shrine. Man, he for a traditional ruler. Imani bata n'obodo go ọbụna ụmụ nwaanyị na nwa wike ma na a na-akparị ụmụ nwaanyị ma you notice na adị alụzi di. This you are there to checkmate the activities that goes on in your land. It's your duty as the man on the throne to call on this and also to say, hey, why is it that the other community are progressing and my own kingdom are not progressing? Ndị nze na ọzọ ga-apụ oje chọwa ọbala tule. And as a king, onwere any dibia na afụ ụzọ, a ga-agwa ya na king obodo I want to see you. It happened in the olden days. Na king obodo a chọrọ ịfụ gị, ma ọ na-eze ụmụ obodo a chọrọ ịfụ gị. No nwere ihe na-eme n'obodo ya na kingdom ya na watara ka ọ dị. Oh, that eze mmụọ will respect you. You don't need to go. You need to send ndị nze na ọzọ. Ndị nze maọbụ ndị ọzọ. Maọbụ ndị mkpozu ka anyị shakwa ya n'Igbo Nsukka anyị n'Enugu Ezike anyị. They will go and bring an answer. Follow the instruction. Ihe na-eme n'obodo a adamma. Ọ bụ n'obodo a na-aga n'iru karịa obodo nke gị. Iju ajụjụ weda o nwere mmụọ na-eweta ọganiru n'obodo a na-adịrọ na nke gị. Enwere ike ọ bụ na ya own kingdom is known for warrior. No ndị agha mmụọ na-eje ọgụ bie nọ na be gị. What do you do? Go and tap that energy. Welete ya na be gị. Ihe ahụ na-eme n'obodo a eme gị emewe. In olden days, enwere ike inye anyị nwe nye gị. Ya mere ịbata n'obodo Enugu Ezike today for example. A ga-asị gị na ideyi n'ebe a, na ideyi n'ebe a, maka anyị chọrọ ọmụmụ, chọkwa mmụọ gaza anyị ndụ. Mmụọ dị ike gaza nwaanyị ndụ. And we all know na ideyi be warrior. Are you with me? You be traditional ruler, but the traditional festival in your town, you are not observing it. Is that, with all due respect, it's very shameful. You be a traditional ruler and you don't have a cordial relationship. You don't have a close relationship with Ezemo Obodogi. You see why the whole thing is upside down. But one thing is certain, a generation that will correct it is coming. So many of you have 20, 30 years left to get out from this place. Come to this town, Mobinia, Asaba. This is the only land after traveling out and staying other places. I've been here for like 12 years. This is the only land that I lived, and I keep telling my wife, I love this land.
Any palace bata n'obodo a, he will first of all observe the shrine in the palace. He will first of all observe shrines in the palace. Ebe the king no na agoro obodo ya ofo. But travel down to our place. Pastors are traditional rulers. Christians are traditional rulers. You are just sick in the head. Without due respect, I don't mean insult. I am talking to you from the love that I have for you. You are not getting it right. You are not getting it right. Do you know? There are one of the songs that I did, and I mentioned some top men in that song. I dedicated it mostly for the Igbo. It's not just for Enugu. And I regret mentioning somebody's name. You came to your village and your people voted and chose you as next king. On the day of your Accra Anuga as a king, you went and called a Christian bishop and reverend fathers and pastors to come and bless your throne. Are you sick in the head? What about the Ezemo Obodogi? See, you see all these people that are traveling abroad to study, all these children are run abroad, and all these people that left early here and travel abroad. If I should say, none of them should near the throne of our ancestors, because these people, their brain has been brainwashed. They mean no well for you. Ezemo Obodogi, Amaro na na-echigi igwe. Man, outsiders, you go and call an outsider to come and bless your throne. That place that you are living in abroad, does such a thing happen? You see why we the youth are clamoring for a change? We the youth are crying. We no longer respect elders. Because when we look up, the record that we see is not pleasing to the eyes. Eze obodo na eze mmụọ kwesịrị na work hand in hand. Ịbata n'obodo a nọ ya, enwere ndị eze mmụọ. Mgbe the committee na-afụ maka ndị eze mmụọ. Them and the king, they work in close relationship. Kedu ihe mmụọ chọrọ eme ya? Kedu ihe king chọrọ eme ya? Enwere ihe na-eme n'obodo king notice. King notice na ajighị chọrọ ime n'obodo. Ọ bụ na eze mmụọ notice na ajighị chọrọ ihe oje gwa king. Ọ bụ na obiye nka ga-eme physically. King will put it in check. In place. Or king for says them no we mere observe. Kedi aja ala na-ekwu nwere ebe anyị nọ wee mejọ edoza ana. Obodo na-aga aga. Ịbataza na Delta State. Onye Ghana chọrọ ibi na Delta State. Onye Panya chọrọ inwere ụlọ na Delta State. Onye Cameroon nwere ụlọ na Delta State. Onye Burkina Faso nwere ụlọ na Delta State. Ndị Anambra ebe a na-agbalata Delta State. Ndị Enugu be anyị na-agbalata Delta State. Because where there are peace is where the heart, the soul will always want to be. Why you people were making noise? Something that you would have done quietly. When you people were making noise, these people were quietly fixing their home. And these are the respect I have for them. Let me be honest with you. Unless Igbo only Igbo, bedded and grown, real Igbo man, that respect his ancestor, he will see no reason of coming home. He notice saying our people are the abattoirs home, and I will tell you why. Tell me any community that their king understand his job. Female king. Tell me any community their king or their queen that understand their job very well. They got food that the indigene longs to visit home. Mania with your child, with Jesus, with the church. You are detaching us from the community. Because when we come home, is it to come and eat rice? Look at how local Christmas now is. Imagine when we celebrate our Christmas festival. I went home 2023 to conduct a festival for Anumadi Oshimiri. We bought no less than 15 cows. We gathered about 40-something canopy. We cooked, drink everywhere. And I mounted the stage.
I set up a stage with speakers, both line array and everything. And we pulled out almost thousands of people, both from our community and outside the community. At that moment, nobody is talking I am a Catholic or Anglican. We bonded together. It was there that I told one of the honorable, I said, the only way to bond the community together is through tradition. Anything outside it is you people are just chasing us away from the community. What are you people doing about it? As a traditional ruler, what is the assignment? Each and every assignment is just come and open borehole for us. Anybody can open borehole. Oh yes. Onye ọbụla can agbapụ mmiri in the name na ya na-emere mmadụ ihe. Mba. Anybody can do it. Youth afụwago ụzọ. Ụfọdụ ejewego mba wee furu ihe anyị na unu na-agba ọkụ bie ndị ọzọ ji biri. And they are asking questions. And you as a traditional ruler, you know that no going to change. You know, this time season I know n'ime Obros season Ave Maria, praise the God, hallelujah. Obros that season. We need an answer. We love you so much. We respect you so much. We want you to live long for us. But give us the knowledge of our ancestors. Go back to your archive. Maria Bezo Odinala. Koshebi. Bro, 1 in a million. You will see how other king around their kingdom will start respecting you. Look at how heavy Oba of Benino. Look at how powerful, how heavy the name Asaba of Asaba sound in the ear. Look at how the name Obi sound in the ear. Come to Delta State. Any street, any junction, major junction, in Delta State, is either the their warriors there, or a great woman there, or their king there, or their deity there, or nka there, or their dibias, Zorohandu there. But come to our own land. If you go to 9th mile, you can Jesus the height Jesus happened on the 9th mile is higher than MTN mask. Which message are you sending? You people are killing the youth. Because at the end of the day, we see no reason, nothing to fear. We see nothing to love. You see us, bring us home. Bring us back. We love our land. Show us a reason to come back. A traditional ruler should live up to his expectation. The traditional festival should be observed. Obodo ọbụla nwere onye give their life for the sake of that community. More than that person in the community. Ka akụkọ maka the person. Put up a day for the celebration of such great man or woman. In akọrọ anyị akụkọ Jesus, a young boy of 33 years, eji 2x2 okugbo. In akọrọ anyị akụkọ Peter ji ekpata azụ. Na today ka iri were azụ. Lolo. Tell me to give you biscuit. Oh. Are you with me? But today, tell us about our ancestors. How did our community come to be? How did our community? Who is the founding father of our community? What sacrifice did our founding father make? We want to know so that we can even know how to protect our community jealously. That is their work. Pass the knowledge to us. Tell us our history. Observe the special day in our community. We, I don't know number. As we are coming, we will invite our friends to see how we are celebrating our heroes. You get the point? Obodogi, your kingdom, the next generation will never take you for granted. The next generation, let me not go far. The next generation will not take you for granted. Defend their ancestors. Their memory should be defended. Protect the land. Teach the youth what to do and what not to do. Work in close hands with Yezremo Obodo. Open a community gather. Ask a question. The life is about programming and reprogramming. As a king sitting on the throne, it is a taboo for young man or woman to die in your community.
How can you be a traditional ruler and a stranger came into your land as a pastor or as a reverend father and burnt down the altar of your ancestors? Do you want us to be clapping for you as a wise king? No, no, no. With all due respectfully, with all due respect, no, you don't get that well. You care about what people will say, but you don't care about the land. You don't care about the land. You don't care about the land. You are our king. We want to be proud of you when we go back. If you want to know how powerful tradition can be in uniting people together, as a king, put up a festival, or May during rainy season, and demand that every sons and daughters of that kingdom should come back. He can feel how all of us will troop in. Even if you need 50 cows, the youth of your community. By then we just need a trigger, somebody to trigger our passion for our community. We just need to see that person on top doing it. How many years is left for you to live and die? Why don't you make a change? Do something that the next king will say, come on, I'm following the footsteps of this man. Be a man of truth. Defend your community. Teach us our history. Call our youth to see an end by day me here. Imagine the glory and their ancestor backing you up, and you stand up on the stage and say, Obu Nibu, my son, Nibu onye from this kingdom. Arakwala nwunye mmadu. Anala mmadu kenke anike. Ezuloli. Emeli ya na alaba anyị na-asọ ya nsọ. Esokwele ndị na-akpali omenala anyị. Ọ bụ na ịlatacha ụlọ gba mbọ ka ije n'okwu mmụọ ka eze mmụọ gọrọ gị ọfọ. Ịlatakwa bịa afọ m na ọmụnwa bụ nna ya. We will be praying for you to live 170 years. We will value you, we will give our life to defend you. But we are paying attention to what Paul said. Paul was writing a letter to his brother in Corinthians. And you are dying because of a letter written that, if I'm writing a letter to my concubine now, your wife will be dying that he need the letter. Did I send the letter to your wife? I was actually addressing my concubine. If I send a letter to my friends, my colleagues that are left in South Africa, and then I will be dying dying for the letter. Does the letter concern you? Is it for you? With all due respect, I'm saying from the love that I have. Because I know that nothing bonds the community together than tradition. Let's proceed. Nwaanyi Igbo. Over time you hear people saying, na nwaanyi Igbo, n'omenala Igbo, neglect ụmụ nwanyị. And when we try to defend it, when we try to lecture them, some of those children amụrụ abroad that don't even know their history. Some of the women alụrụ na be di, na-esoro di na nwunye di. Some ụmụada amụrụ na amarọ dị ebe ụmụada group. Ndị ọkpụ will come and talk. Maybe they have large followers online and they talk. All over the world, why other race, other tribe, other race all over the world, we are still thinking on what to do with their women. Igbo men have given their women a political power called Umada Group. And in Umada Group, where I come from Enugu Ezike, every community with an Umada shrine. And that Umada shrine, it is the woman that are the priest in that shrine. That shrine is so powerful that even the priest of the land don't eat whatever they bring in that land, in that altar. Kenwere mo obodo, okwu mo obodo. Kenwere Umada shrine, every community nwere. Where women discuss and offer sacrifice and prayer for the land. Do you know that in olden days, when the white men were still thinking on how to write constitution,
Igbo men has given their women, their sons, their daughters a political power. Nkebo, that in olden days, before you become an Nkpoz, you need to go and report to Umada. If Umada say, don't crown that person as Nze, no with a questionable character, you will be rejected. That is how powerful Umada is. In olden days, even if you go to the highest authority and discuss one or two, if Umada says such a thing will not happen, everybody will listen to Umada. That is how powerful Umada of the old was until religion came in to rubbish our women. Until religion came in, this is water, please. Until religion came in to bring down our women. How did they start? How did they start it? Now listen. When you come to church, you went down a reverend sister. Welcome. What is the work of a reverend sister in the church? Do they have parish? What Keduru Habara? You see how they are working on your brain. But in old Igbo society, our women were right to Jelutan wine. You don't know. You think it's all this nonsense feminism you people are doing. Go and study the true feminism of old Igbo people. Na mburu obuna mutara wine na mutara nwoke. Na nwa ada ge jeluta di. Nwa ada ge jeluta wine. Ana amuri ya nwa na family. You get the point? In all the Igbo society, that is why so many of you never wake up when you go far before. Share this video. When you go far before. Over time you hear no more one than a we DJ choir. Or no we can a bono be result of one that image. Asorogo nwa okpara obu na ije no go down fast na okpara bu no nwura nwune wiwe wela kel give me a sign he ga na anu no nwe nwa ade mejoro no nwe nwa ada na kwabe no nwe nwa ade megbo na bedi no nwe nwa ade mere nka. That is to tell you how powerful nwa ada is, and I'm going to shock you today. When women were ruling this society, we had a balance until the white man brought their politics and demoted our women. That is why there are crises all over the world. Before the white men came, Igbo bi Igbo, ade agodi chuk, ade ago, iya na agodo bana. And geno bana, nwanyi bana. Makana nwoke na amunwa, nwanyi na amunwa. So, are we now going to say na okuke? But why? The answer is yes. Makana ihe anyị na-akpọ ya bụ nneche okuke, nnekwu nwanyị. And that is why all our pantheons, all our deities are manifesting in form of women. Anumadu Oshimiri, either in this, either in that, goddess of this. No nwanyị bụ Chukwu afụrụ anya. Nwoke na-amụrụ nwa, nwanyị bịa na-amụ nwa. A man our duty is to enforce the law. It is women that make law. Now why be say in Igbo society, ebe ọbụla ijere asị gị, emeli ife a na ya bụ nsọ aja ana, na aja ala against this thing, na aja ala against this thing. Onwere onye na-asị gị na Chukwu mee nke a. Chukwu wetin. Chukwu wetin. Igbo bụ Igbo na-agodo ala. Asị gị na ị ga-ekpe arụ, Igbo Nsụka na-akpọ ya na ị ga-agodo ala. Anambra ga-asị gị na ị ga-ekpe arụ, Igbo Nsụka ga-asị gị na ị ga-agodo ala. I was laughing one day when somebody said, Bishop, ndị Nsụka na-akpọ arụ. I said, yes. Also, man, that's not the source of that number. Sani, o diki shadra gumma. Kaya na korg na source na number. Oye, what ni? Oye, still no you abuna abudoni ibo. So is it because we don't want to go that side? I can't go over that baby. We don't want to talk about it. Ibo Nsụka na godana. Ayada akpọ yi kparo. O yi godala. No ba la ka imejoro. Ka ije godana. Nwa ya da nọrọ ebe a. Maka na aja ala bụ nwaanyị. Mmadụ anọrọ ebe na agọ ya. Now why be see you open the goda ala na why they area? But you know over there in Anambra you see some DB signature she's also place monetizing it paro. Here the goda ala ru 70,000 naira.
Here they got all 50,000 now. Let's be practical with ourselves. Unless money cho inye dibia something. N'Igbo Nsukka nwoke ọbụla gbagoro too agwara m unu na when it comes to njem mmụọ respect and Enugu. Nwoke ọbụla togoro ọfụma nwa ezinụlọ nke ya kwesịrị inwe ọnụ na be ya ebe ọ na-agodo ana ọgodochie ya were pot cover ya once in a year. Ọ notisere nwa ya mere aja ife ma na nwa ya jiri ije na-adịghị aga ọ na ya mere nsala o ji ekpupe yọkwa aja ala ayiyo ma once in a year ọkpọkwa o ji ebe a jego once in a jego ebe a ya godo ana si ebe niile ụmụ m nọ onwe ka ya shi wee mehie ha mara aja ala biko mere ha ebere. You get the point now? Nke bụ na asasa ndị a na-akpa arụ anyị na họbụ nwanne achọrọ m ikwu ma achọrọ ikwu like this ka abịa kwuwe aquarium mfuma ndị Nsukka ba ya na-eje erect aquarium na be aquarium is not for you as an Nsukka person or as a Enugu Ezike. Ọ bụrụ ikpoturu ya na be gị buleri ebe shibute ya. Don't go and erect something that is not acceptable in your place. Odinala bụ ihe dị n'ala na be anyị n'ala Igbo ma omenala bụ ka ndị si eme nke ha na nsọ ala be nna ga bụrụ nsọ ala be nna m na Nnewi like allegedly like ha dị na ndị Nnewi na amụnwa onye ọzọ mana ala Enugu Ezike dị amụnwa onye ọzọ mana anyị ncha bụ ndị Igbo, right? Na-akọ. I told you on this broadcast that as an Nsukka person anya dị erezi chi ma ndị ichie na Okwesi. I went to my son's house na Anambra recently. Okwesi ma nke ya ma nke nwunye ma nke chi ma nke ndị ichie ju everywhere say nna what is this? Ọsọ m na nke a bụ chi m nke a bụ ndị ichie say throw away this thing. Throw away this thing, you don't need it. Anyị na-akpọtụrụ ochi na Okwesi. Anyị na-aja ala nwere ọgbụgba ndụ. Ihe niile anyị na-eme bụ na aja ala. That is why anyị na-agọrọ onwe saa. Ịma na ọ bụ na ọsụ kwuo ya ka o kwesịrị ịbụ. Ọ because na ihe bịa mebia na-enye ndị ichie na-enye echi na-enye aja ala oriri na-achụ aja steady. Ọ bụ na ọ ka o kwesịrị ime na ezukọ ọba na Igbo Nsukka nwere once in a year a na-eje agọ nna. Ya bụ ịgọ ndị ichie. Anyị na-akpọrọ ya ndị ichie na ịgọ nna. Gịnị bụ ndị ichie? Ndị nna gị ha nwụrụ anwụ. Anyị na-akpọ ya ịgọ nna onwe saa once in a year. Once in a year. And during that, ụmụaka niile, ụmụ nwaanyị niile amụrụ na ngwara alụrụ ji wee pụrụ, ha na their husband, she and the husband and the children, all of them will come back home. N'ebe nna ya bụ the most elderly man of the family. Agodo onye ka ekwesịrị ịgọ ya, udo wee dị na family. You get the point? You get the point? Mana ọ because na anyị bịa mejuo merụsi nsọ ala. Ndị ichie na demand as we are trying to fix, they too are trying to fix because there's a long demarcation between us and them. Igbo Nsukka need Okwesi. Go to Obolafo, go to Ekozi, go to Ebe. How many Okwesi ka ifere ebe a? The only Okwesi ga-afụ bi dibịa jara ọrụ love ma ọ jara ọrụ dị aga. Na ọ bụrụ nka ya kpọtụrụ ochi. Ma ọ bụ ihe anyị na-atinye n'ọnụ anyanwụ. Ị ga-afụ onye mba bịara na be m ọ bụ na ọfọ ọnụ anyanwụ ọsị m aquarium m sị na ọ bụrụ aquarium ya bụ ọnụ anyanwụ. If you have traveled to Sudan, I'm planning to travel to South Sudan very soon because I discovered na enwere a tribe in South Sudan bụ ndị Igbo. Their name is Zande tribe. After this program you can check it on TikTok. Zande tribe. Check their culture and their dressing and their look. You ga-ama na ụmụ Nigeria. So I want to travel there. Now check ọnụ anyanwụ ha ka ọ shadị then flashback ma ọ bụ na ito na village ka ọnụ anyanwụ na gị ndịda Igbo Nsukka. Ihe a unu na-akpọ aquarium na be anyị abụrụ aquarium na ọnụ anyanwụ. The purpose of ọnụ anyanwụ is where you summon every energy. Ọ bụ na onwe mmụọ na-akụ okwu mana ọ bụrụ mmụọ obodo na ikpọ ya ọ bịa n'ọnụ anyanwụ isetụla ya oshebe ala. If you want to summon whatever you want to summon, you summon them n'ọnụ anyanwụ. Do whatever you want to do and discharge them and they go. You get the point? The same way ka ọ dị n'Igbo Nsukka be anyị. N'ihe unu na-akpa agwụ bịa ka ịrụ ọrụ gị agwụ bịa ka ịrụ ọrụ gị agwụ ka anyị sheme ya na Nsukka be anyị abụrụ ka unu sheme ya. Anyị nwere a single deity, a single energy na-anọ n'ichi ngwuru ọbụla ụmụnna ọbụla anyị na-akpọ ya ụmụnna na ọbụla ngwuru ụmụnna ọbụla na-enwe central deity
na-adụ ọkpụtọlọkpụ wata ụwa. He never change. Nwoke ọbụla amụrụ na ngwuru ahụ bụ the same mmụọ a ga-abagwu ya. Nwoke ọbụla amụrụ na ngwuru ahụ bụ mmụọ a ga-abagwu ya. He never change. And that is why when you call me Bishop Achom, I laugh. So what you are going to do, one time, go home. Onye ọbụla bụ part of ya ụmụnna jụọ ya sị kedu mmụọ bụ mmụọ lụwa. Ọ bụzụ na ha na ha mara sị nye m the names of mmụọ na agọ na ngwuru anyị. You come back to me. Njụwaza the spirit one after the other. Which one is this? Which one is this? Kedu nke bụ mmụọ lụwa ha ma ọ bụ ọgwụ lụwa ha? Kedu nke ị na-arụ achọpụtara gị ya? No, but I am, with all due respect to other people's way of practice. Man, Larulo, you need to be enlightened. Larulo, ki ari meraja la benai. Kaina agakwa. Follow me carefully. So, nwanyi Igbo with enormous authority over men. Let me be honest with you. Nwanyi Igbo bogo onu. Nwanyi Igbo bụ ọgụ, nne gị bụ ọgụ ọnụ. Ị mara why? You shock ya bi. Imegide ihe mberibi na-eme nne gị bụrụ gị ọnụ nke gị ekpome. Nke gị ekpome. Yes, somebody say we call it English in Igbo etiti. We call it English in Enugu Estate too. Now you are beginning to understand where I'm going. And then we ka ishe me na buying abroka. Now why be say nchori bia ro na begi? I must reach out to elders or one of the dibias ya. Kedu ka ndobu nu sheme ya. If you are my child, obuni na follow m. Obuni na follow m ofuma. Megu bonyi mo state mo abia. You notice na mgbe obuni so mbia ro ọrụ ga agwụ. I always recommend one dibia that I trust. Say Ajemere, this is my son or my daughter here. Because I know you like me, you like the way I do things. But I want to, what you are looking for is a result. And this thing is not do or die affair. This is not a competitive movement. No. So what I do is that I call on your bodo. I do it. That's it. That is how I walk. When it comes to an institution, the Gorade, on a pattern. You get the point? So, one Igbo, where a Bubene Soyan. Let me be honest with you. If your wife wants you to succeed and become somebody and make money, you will make money. If your wife wants to render you poor, she will render you poor. If your wife wants you to live long, my brother, you will live long. If your wife don't want you to live long, you will die young. That is the power they have. Oh, how am I? How are you doing? Our own is that we enforce the law. Every chief priest, he can go on them. Ijela in India, long time. Now, every day, some of 90% of deity in Alibo, Bunwai, and the priest, Bunwoke. Have you ever asked that question? We are the servant to women. Bring yourself down. Now we serve them. In the old Igbo society, when your wife die in your house, you return the dead body home. Because family see it as a bad idea. Because they believe that even in death, no one will rock and abaraha, you return the dead body. But because Christianity came here, to replace. So many of you don't know the mystery behind, the secret behind whatever wine, wine. You don't know. And I tell you, so many communities still practice wine. We believe in a bad night. And we're community no buy can and whiskey. Can I make it? Oh yes. Oh yes. Why you barbara? Why you can walk? So that mindset of I am the head, I am the head. No, you are the enforcer. A woman makes law and you enforce.
Now you need to see how nature made it. Women are functioning in their lane. That they are functioning as the mother deity of the house does not mean they are going to intrude or to look down on you as the man, the masculine energy. No. But you as the man, and when right, you look down on them. Balance it. Because in anything you do and there's no balance, you will not produce result. In a lion kingdom, one female lion brings whatever the male lion eats. But whenever there's war or there's intruder in the territory, the male lion goes to war. So we are here to protect our women. That is why in a notice, some men will tell you that since I started dating this girl, things have started changing positively. Or things have started changing negatively. Some men will tell you that since I started seeing millions, since I married this girl, or my business collapsed, since I married this girl. That is the power of women. They can make you or they can destroy you. Yes. Hold on. Don't worry, I need to do justice to it. Hold on. Hold on. Somebody is calling from village. I know the flashing. Oh yeah, you may be right. No, we are not giving them much power. That is how nature made it. If you want to. The reason why our forefathers marry plenty wives is not because of sex. From the beginning of the world, the sex has been common. I tell you. In some African country, when you go there, they give you their hand a jill daughter hana waragoji for you to go and knock. Oh yes, go and ease yourself. So your forefathers did not marry 3, 4, 5, 6, 7 wives because of sex. Unlike the mentality that we have today. Lolo. This battery is going down. Lolo. Call on for me, Konyen power bank, come back. Hold on, let me bring my power bank. Okay, in our room. My room have bricks. Sometimes the voice don't penetrate. Hold on. Sit down. Let's do justice to our iPad now. Mommy and I only was a kwashako. So let's proceed. So the main concept, the main idea of marrying 2, 3, 4 wives is not because of sex. On our breast, on our apple breast, or what? People like us, we like breast, you know. We like breast well. Oh, cool. I was with Odogo Asaba yesterday, and we went to see one property land in Ubolu. So when we were coming back, and I told him we need to buy yam. Na yam was yam in our house. Okay, yam and was okay. The yam was yam. So we branched to 74 market to buy yam. While we were buying yam, one fine lady, Naga, we boy, sister, we say I'm happy and no breast.
body lady ma ndị onye na-ere ya ma anyị onwe anyị onye ọbụla chụpụ n'ọchị odogwu wee sị m na ya chọrọ ya ya like rere nwe bra m wasị ya mba na m ajụ so but let's be serious. The main concept abro sorry, so I mean no insult, I'm just joking, but it's what happened yesterday, Sha. So now the main concept of 3, 4 wives, 6 wives, abro because of breast or nyash. No uku. That is a new 21st century mentality. Now listen. Ebe ọ bụ na nwaanyị ba agbara. I have given you a teaching some time ago on how to change a negative pattern in the family. There's only 2 ways of changing a negative pattern. One, each of them nwere ihe na-eme na beg chọọ agbara bute to block it. So many agbara ndị nna nna gị na-aga nwere ike ọ bụ na ọnwa ike na-egbu na mgbe gboo ha chọta mmụọ ga block ya. It takes altar to challenge altar. Another pattern of changing a negative pattern, maybe in our family unu adi amụnwa nwoke or no adi apata ego. Another option, 2 options. Now the second one is look for family na nwoke. Identify more no na be jeba ye luta nwanyị. As the wife is coming, gwa ya ka oburu mmụọ ahụ bata na be gị. Automatically ọ ga-ebido nwoke na agbụrụ. There's only 2 ways of changing a pattern in the family. That is why onye Igbo Nsụka. That is why I am basing my teaching when it comes to ihe Odinala. Na said Nsụka, the one the sure. Maka na Odinala bi edi na bain, omenala baka ndị se menke ya. So he left for you ma ọ bụ na Igbo onye Nsụka ma Enugu skill. To balance it, yes, now what go me onye na-ekwu or na what. So I don't want to generalize it for this purpose, for the sake of ndị na-ege ntị. Now that is why Igbo onye Nsụka, anywhere you go, ị ga na-anụ na mmụọ na asịrị ndị nna nna wetere mmụọ maka ọmụmụ. Na ndị nna nna wete mmụọ na eji wee job. Na ndị nna nna wete nwa maka ọnwụ na egbu na mgbe gboo. So there's only 2 ways of stopping a negative pattern in the family. So now the question is, ebe ọ bụ na nwaanyị bụ physical manifestation of the deity of fertility. Nwaanyị can also become a goddess of wealth, a goddess of prosperity. Nwaanyị can also become a goddess of long life. Now, ebe ọ bụ na ndị nna nna ihe achọpụta, these are the mindset towards ọtụtụ nwaanyị. My grandfather married 3 wives. Funny enough, onye nwa bịara mụwa, enwere m ike mụwa alabasha. Now listen. Ebe ọ bụ na na-eji m nwaanyị, for example, nwaanyị a m ji o nwere ike ọ bụ na ihe o ji bịa na be m bụ na ọ na-eweta ego. Ihe o nwere goddess so ya na-eweta ego. Now, m wee chọpụta na enwere ndị na-amụ nwoke, they are warriors. So, enid m nwa nwoke na be m. Maybe I have enough landed property. I need men children to occupy it. I have only 2 options. Jee bute mmụọ m na ya ga-agba ọgbụgba ndụ. Chọọ mmụọ bụ nwoke ka ọ na-enye a particular family or a particular community. Nje welete nje na family a na-amụ nwoke nje lụta nwaanyị ọ na-alata o buru dị mmụọ lata na be m automatically amụwa nwoke na baanyị. Ihe na agwa gị the programming and reprogramming of life. You get the point now? A na-ezote aka ihe ezote. So these are the mindset towards ịlụ ọtụtụ nwaanyị. Mana oge nke anyị na-alụzi nwaanyị because na o nwere breast ọ na-agba mmiri. This girl can whine, see figure 8. Ara na-apụ gị, you get tired. You know, within 2 years, you jiri aka gị dolly shade the breast, disfigure the body, you get tired. So nwaanyị Igbo, men bụ men. There is a certain senator in Nigeria. Bịara long nwaanyị win a senate. Ya na nwunye ya enwe problem o lose a senate. Unu amara ihe bụ men, ihe bụ women. Women are meant to be respected, they're meant to be honored, they're meant to be adored. I keep telling everybody that care to know that the day we the men discover who our women is, our women will discover themselves. You get the point?
You get the point now? So there's only two ways. So respect that Igbo woman. Man, our people today will travel abroad and marry a woman of 70 years, insulting our women. You they do yourself. You don't know. Go on, happen one Igbo. Jialuronyocha. Nto. Shame go catch you in future. Your generation go shake. If you go maka all this India nakaraka, India ejiri water spam wem, you should na marry. Now so your children, your lineage go be. As you abuse, you wasting your youthful age in abroad with a white woman. Other tribe are abusing, marrying our daughters away. Those children they are going to give outside are going to compete with us tomorrow. Una marry fair. The only secret in where in Igbo women, you throw it away. John Magisi and born to Akuna and in a jure bang or code. They protect them. The main purpose of plenty wife, brother, nobody is first wife, nobody is second wife. The main purpose of marriage is that every woman must have a wife. Every woman must have a husband. That is the main purpose of marriage. So these are the problems we have. And that is why you see a young boy beating a girl in the public. Sometimes something happened last year that I saw on social media. Street. Go and tell people that did that thing. Na agburu ha ga-ekpugide arụ gogide ana agburu ha ga-akpugide arụ n'ụwa ha mara ihe nkịta ji nchi oke eme nwaanyị Igbo ka ị kachara obi wee nara ndụ ya n'ike nke ga-ekpe ome. Even in the war of engagement, a country jere ọgụ, they don't shoot women unless that woman bịara fight her. You don't know. N'oge nke anyị ka ị na-anụzi na nwoke na-erepụ nwaanyị nke ga-ekpe ome, you are finished. You need a good dibia mara ihe ọ na-eme to be sure ịma nwe ya bụ okwu dibia na-agwa gị okwu. And that is why ọ na-abịa na be m na ịbịa ịgba afa nsị gị na nji agba afa abụọ. Man, anything that has to do with the family, I have a certain amount for it because I need to buy fowl and other things to summon your ancestor and ask them, please, can we come in? Because when we're going to lock their door in the Bible, when King Jehoshaphat was going to war, King Jehoshaphat summoned about 1,000 prophets, and all of them told him that you are going to win the battle. They all agreed. All of them started celebrating. But one of the servants now said, "Sir, my Lord, sir, there is another prophet called Micah." And the king said, "I don't like that prophet. He doesn't prophesy what I like." For so many of you that will come to my house, you want me to talk what you like. I know you. I know you. We are not coming here. See, I don't do charm in my house. I am the one of the people that is against charm. Because my ancestors appeared to me and told me to hands off. So it's sort of no. I need time for myself, for my lovely wife, for my concubines, and for my children. Yes. I don't consider this calling no money making. I don't want to monetize it. I did here, I did. That is why you see me every day going to do my business. And they go show as a dibia. That's why sometimes I tell you, I'm a dibia with multiple talents. And they go live show. I have my own band group. The name of my band is Reconnected Sound. I am into real estate. I am going into farming already. So I need them crowd. Okay, believe me, don't have that. But any problem we face it and get a result for it. Even if you warrant seeking the assistance of my mentors, we get the solution and we give it to you the way it is. Let's continue. So if you are among the people that are maltreating our women, you are setting a record
that their children will cry. A woman came to my house from Imo State a few days ago. She left 2 days ago. And she said, Bishop, in my former life, I married a bad husband. In this life again, I married a bad husband. And I was like, ow. Tell me something. Tell me, woman hear something. Actually, I mean, okay. Then when we get to the chamber, we see her. In your former life, your husband maltreated you and your husband died young. And their children become rich. You enjoy their life. In this life again, your husband was beating you. He died young. Your children are doing well today. You are the one enjoying. Awesome no ezoku. So good. Iye merego no was up on able dibia and he refused to do it. Ibiako wanka and you refuse. So but now you have answered their calling. You are going to enjoy peace. But what we are going to do is that on the day Agere Zrigo Altar complete, you will make a declaration. We are going to reprogram your oath of life. And this kind of thing, and this is the second time we are going to reprogram it. And life is about programming and reprogramming. Give me any family not into abject poverty. If they are willing to follow my instruction, their children will experience open doors, freedom, financial freedom. They're going to work, they're going to see the result. They're going to receive favors. Life is about understanding nature. When I came in and I told people, see, weapon aka n'ọgwụ. Weapon aka n'ọgwụ. Na nna m bịakwute gwa m sị n'ihe eji wee kere ike bụ na anyị nọ na border one and na na-aza na community clash because of land. Mana oge anyị nọ na ya now, oge aza anyị nọ na ya now. No, but onye eji ego goro ana. You see, this is my house. You get some money where you go give me, I go pack my things within the next while. Brag, but I'll say, Anya Alano. That is the power of money. You got the point now? You got the point now? Onye eji ego now. So what do? If the agreement of the old is not meeting up to the demands of the new time season, it's not a course. Go and program it. Let me shock you. I came in last time and I told you something, and I said, Obu na nna gị na-arụ arụrụ ala and ọ ka dị ndụ. Ịchọpụta na nna gị na-arụ arụrụ ala. See what you are going to do to be free from the punishment. If ndị a na-ewere egbe gbagbo mmadụ anyhow, jezuru mmadụ n'oli na-eme mmadụ akaji. Future is very dark. Darkest moment is waiting for you and your generation. Mana ọ bụrụ na ịchọpụta na nne gị ma nna gị na-arụ arụ ala, don't hide it. Come out open and tell them, Papa, Mama, aja ala Igbo bear me witness na ekwuru m okwu ata. Ihe ị na-eme adịrọ mma, and I am not a party to it. It doesn't stop you from respecting him as your mother or your father. No, give them their respect. But you see those blessings, those benefits on waiting from Aruala, don't be party to it again. Don't partake in it. If it is a land, hands off the land. If it is ego, tell him not to train you again, him or her. If it is car, hands over the car key to them. Don't be party to that benefit on waiting on them. When that punishment will come, when Ajala will come for judgment, Ajala Budon Naga said that he saw the evil and rejected it. And from you, a new covenant of blessing, long life and prosperity will be raised. That is how you walk. Upon your husband, Nebum Madam, on a yenshi, Monon, a Rarual, on a Zoli. Go up, wife, and notice it. For the sake of your children, tell your husband, sir, if you don't stop this thing, I am going to leave this whole marriage. And I saw evil and I rejected it. Carry your children, waka. If you don't want to waka no muge Togo, tell your husband to give you one plot of land.
Or you and your children should go and get a plot of land, even if it's a room and parlor, raise there. When the punishment will come for other children, will bear witness that you saw evil and say no to it. Your children will rise without blockage. That is to say, when you see evil, talk, condemn it. Don't use because of 50,000, 20,000 sweet sex your husband to be a party to his evil. And don't use because of sweet sex your wife or because of her breast and nyash to be a part of evil your wife name. When you see evil, say no to evil so that you save the next generation. There are so many ways to escape punishment. Now the question now is, what about those people na maron na ha ba John Mado and then na ha go? Aja ali Igbo anyị nọ na ya bụ nne obi ebere. Nne Chokuke anaghị enwe anwụrị mgbe ọ na-atụ ụmụ ya afụfụ. She always wants us to change. Nne Chokuke bụ aja ana always want the best for us. We are going to approach aja ala be nna gị. You are going to enter into a fresh covenant with them. Dibia ole ka na-emekwa ihe a na-eme. No, ihe ndị dibia nọzọ ya na ka ngwọrọ gị ka nkere gị. That's why when you come to my house, ma fuke nkereke. Ike aha adọrọ because I understand ihe ọ bụla ikereke ikuku na-aba ya ọ na-eluzu potency. Oh yes. Ịma na ikuku ị na-eko bụ ezigbo agbara. Go to mama. Go and tell mommy to give you biscuit. Oh yeah, mama. So mommy nye you biscuit. Okay, Kokon. You understand how it works? Lolo. Chatanwai. So, who nwere pattern? Who nwere gini? Pattern. And that is how it works. Kaina aga. Aja ali Igbo bụ nne obi ebele. Ya mere ndị Igbo ji wee sị gị na tụrụ kpọkpọs na ihe jiri ike gba ogwe na ọ bụ ngọmọfọ. Ọ sị gị na ọfọ ka idide ji awa anị. Na oze zuru ụka na-egburu oko. When you see evil, say no to it. There are so many young men that are swimming in evil today. The truth of the matter is that you are going to cry. Your children will regret having you as a father. There are so many women that are hiding abomination in their heart. You know what you are doing. You know what you are being through. You know that your hands are dirty. Ajala will come for you. That's just the truth. Ajana will come for you. Ajala Igbo will come for you. That's just the truth. There's no escape route. That's how I walk. That's how I walk. I'm being honest with you. That's how I walk. You know, check the family of Ndunyerenshi before you. How are they? You surrender not to check the family of Ndumeriana. How are they? It's also fake. Be an amaro na young one gonna be was. Orange na mi tankporo, mmadụ na mi mkporo. Mkporo onye koko ọwụ. Sina nna gboshigbu mmadụ. Check the people gburu mmadụ na community unu na mbụ. How are they? Man, one thing is certain. Na Ajana always wants us to change. Ajala is always on the side of mercy. Emezina. That's why o nwere ego m consigo ọzọ emezina. N'ọbanye mere onwe anyị. Ọzọ emezina. Ọzọ emezina. Ọmara taa amara gboo. So many of us that ridicules the memory of our ancestors. You will be ridiculed. Unless you wake up now. You don't know. Think it's a joke. Have you ever asked yourself why is it Nibian and Delta State? Nasaba precisely. Na na-ekenye nwaanyị ala.
I told my wife one day na nwa m ọbụla bụ nwaanyị ga-eketa ala. Ọ bụrụ na m na-enye ya maka na nwaanyị bụ aja na ọ ya nwe ala, mmadụ na-ekere onwe ya. Mana ana m ekenye ofu kọrịa ukwu osisi n'ime ya. Ọ nọrọgodu n'ebe dị a na-eji ebịa na harvest ya. Amara ya ere. The land belongs to the male child. Mana azụza niile nọ n'ala a, osisi niile akụ n'ala ahụ belongs to my children. Even if they are married, their grandchildren should come and be harvested it. Give the woman their place back. What our wife are asking are not much. That your nagging, stubborn wife, bụ na ọ mara onwe ya, bring her down, teach her. Ka ọ mara n'ihe ahụ ọ na-aza abụrụ ihe bụ nwaanyị, na-enwere ihe aja bụ nwaanyị. The beauty of a woman comes out when she is humble and the husband is adoring her. Any woman that is a naggist, a sadist, will never manifest her destiny. So find out who is a woman. Nwaanyị ọbụla na-achọ ka ya nọ n'isi, ịnọ n'isi abụrụ the role ịbịa ịplay n'ụwa. Ị bịara ụwa, nwoke ahụ na-alụgo dị ka nwa gị. And the prayer of every mother or the father bụ ka nwa ya karịa ya. Bring the best out of in that man, so that the man in return will come and worship you. Nwaanyị bụ the only day it na-agba ọtọ n'efe. You don't know. Society, when I hear about this 21st century feminism, I laugh. That is not the meaning of feminism. If you go to Igala and ask about Igbo history, you might Igala bụ nwanne. Agwa na nwaanyị Igbo na-aga na mgbe gboo no nwere ebube na-eso ya n'ala. Ọsọ na ọ bụrụ na nwaanyị Igbo mee mistake metụrụ aka, other tribe will be licking their body. Na onye dị ebube metụrụ ha aka. Look at ndị ahụ dị ebube how they are now. Ịpụta na street today, ifuzo ụmụaka dị 14 years na-agba akwụna. Ọ bụzụ n'obodo mebie